My name is John Eric West. I'm a journalist, a documentarist, and dogs have been part of my life for the last 25 years. In this film, I'm going to investigate the dog trade in Europe. Where do all these dogs are coming from? In what ways these dogs are sold? And how these dogs are transported between the European countries? This film is one version of the truth. Let the journey begin. Cada semana, cada lunes mando coche. Cada lunes. ¿Y cuántos perros mandas cada vez? ¿Cuánto cliente quiere? 100, 150, 180. Sieltä tulee venäläinen rajan yli rajata tullin kautta ja sanoo, että on minun oma koira. Tai nämä 5 on minun omaa koiraa. Auch ein richtiger Pass garantiert noch nicht, dass der Hund eine gute Herkunft hat. Si no hay un número de colegiado, no podemos saber al 100% si realmente lo ha puesto un veterinario o no. No lo sabemos. Meitä kiellettiin pitämästä turvavöitä, niin ei sitten pidetty. It is extremely difficult to get a transporters to talk in front of the camera. In Bucharest, I met Shahid, a local man who promised to set up a meeting with Andra Sandu, a pet transporter. Sometimes, not often, but puppy traders come with small puppies. Even here because there are people, yes. In Romania was no laws. They didn't know anything about this. When I started, I go to the vet and ask how to do it, and they said we don't know. It was very difficult to start because nobody knows about papers and so on. But step by step, with the help of police, they stop us many times, and every time we found something. And we put them in contact, the vet from Germany with the vet from Romania, and like that they found out what we're supposed to do to be everything legal. Meillähän on EU niin kuin sisämarkkinoilla on vapaa liikkuvuus. Eli sellaista järjestelmällistä rajavalvontaa EU-maiden välillä ei ole. No silloin kun on kyse tuosta Euroopan sisämarkkinakaupasta, niin siinä ongelmana varmaan on se koko periaate, että se liikkuvuus on vapaata. Joo, se on aivan mahdoton valvoa, että se ei ole. On jo niin kuin monta vuotta sitten huomannut, että ei ole mitään muuta keinoa vastustaa tätä ilmiötä muuta kuin juuri tämä, mitä me nyt tehdään, eli valistaminen. Viranomaisten resurssit, se ei onnistu. Tämä on sellainen tämä ilmiö, että ainoastaan kansalaisten vastuunotto tässä asiassa niin auttaa. EUn ja EUn ulkopuolisten maiden välillähän on niin kuin periaatteessa 100% tarkastusvelvollisuus eläimille. The EU tries to leave as much liberty to the member states as possible. But on the other hand side, we have moments where the liberty of the member states has to be cut a little bit. And this is the protection and the welfare and the health for our animals. Pelisäännöt ovat kyllä olemassa, mutta järjestys menee aina niin päin, että ne pelisäännöt asetetaan toimeen jäsenvaltion toimesta ja valvonta asetetaan toimeen jäsenvaltion toimesta ja sitten komissio valvoo, tekeekö se jäsenvaltio sitä, mitä se on luvannut. Podle statistik, které máme k dispozici, vlastně dochází k tomu, že až 70% veškerých vyprodukovaných štěňat v rámci množství v České republice putuje do zahraničí. V tomto ohledu je nepochybně jisté, že by určitý tlak našich zahraničních partnerů a zahraničních států pomohl. Tällä hetkellä näistä puitteista oikeasti monet jäsenvaltiot ei pidä kunnolla huolta. Käytännössä katsoen tämä saattaa olla sellainen alue, joka on täysin valvomatta.
Ja silloin komissio itse asiassa pitäisi puuttua ja nostaa vähän niskavilloista jäsenmaata ja haastaa sitä vaikka EU-tuomioistuimia. Valvontaresursseja pitäisi lisätä valtavasti, mutta me tiedetään jo valmiiksi, että näin ei tule käymään, kun meillä on niin monessa muussakin asiassa puutteita valvonnassa. Mutta me päästään nyt jo niihin kiinni, jos meillä olisi riittävä rajatarkastus niin rajoilla. No mä en oikeastaan välttämättä näe, että sitä rajavalvontaa pitäisi tiukentaa. Tullin toimivaltuudet ei ole kovin suuret siinä sitten, että kun koiria tulee rajan yli. Että Lo envían como un objeto. Meten un animal vivo sin declarar que un paquete o empresa especializada en el transporte de animales la evitan y mandan como un envío postal. More often than not, you've got lots of different animals from different sources going to different places. Exactly, yeah. Who don't know each other, for example, and you've got lots of more excretion, more defecation, more coughing and sneezing, and more risk of disease transmission between animals. And that is also an issue that's kind of more of a medical issue rather than a behavioural issue. It is obvious that for the puppies it's life-changing experience. It can be very traumatizing experience. Not to mention about old dogs. Let's say plus 10 years. They are horrified, assuming that they are very first time on the road anyway. Vengono sottoposti a dei viaggi estremamente stressanti, particolarmente che provocano particolari sofferenze e molti esemplari muoiono durante il viaggio. Aber ich habe schon mal Transporte erlebt durch anderen Kunden, einen älteren Kunden von mir, der Kunde gebracht hat und da war wirklich einfach mal im Sitz eingeklemmt und von 7 Hunden waren 4 tot, ja, wo er dann stand und sagte, ja, tut mir leid. Ja, man fährt, man hat das nicht gesehen. And it's a really difficult job. It's not easy to drive so much and take care of them in the same time and be awake 5 days, go and back. "45 hours. 45? Yes. And how many persons are driving the car? 3. 3. Are 2 drivers and me. I'm not driving. I'm only taking care of the dogs and answer the questions. It's the process of transportation that's then open to abuse because you have the good people and you have the bad people, and of course it's one of the worst enforced pieces of legislation ever. Nobody has really taken care of the situation and has looked into it in detail to have a good regulation for the animals. They can't speak, they can't tell us what they want, so we are obliged to work for them. Mitä me ollaan tuolla EU:ssa vaadittu on se, että meillä pitäisi olla eläinten hyvinvointia koskeva puitelainsäädäntö. Nythän meillä ei ole seuraeläimistä mitään lainsäädäntöä. There are regulations for the vans like this, and if your car van is approved, you get a permission for 5 years to drive and do long distance animal transportations and more specifically pet transportations. I have 32 places in the car. My car is a little bit special. Okay. I try to make something more safe, not the usual boxes, tie them up and so on. So I'm an engineer. I made the car by myself. Everything inside is made with this. However good those transporters are, and I'm sure they're brilliant, I just don't think it's the best start in life for puppies that young. The compromise, because there's always a compromise and there's always a solution, is if someone wants a puppy from overseas, which is fine, but you go and get it yourself. And you drive there, you take your family or partner or kids, and that puppy is brought back in someone's arms, rather than a cage rattling around in a van for 16, 18 hours at night, So there are ways of doing it properly. Wenn man sich einen normalen, einfachen kleinen Hund kaufen will als Mitglied in der Familie, dann kauft man den nicht, wenn dieser Hund aus dem Ausland gekommen ist. In dem Land, wo die Hunde geboren werden, dort kauft man sie auch, bis auf ganz seltene Ausnahmefälle. Koiran hinta olisi ollut per pentu muistini mukaan 500–700 €, 400–700 € minulla. Esimerkiksi tuonne Itävallan Viiniin,
niin jos haluaa, niin hän pystyy joka perjantai tuomaan 50 koiran lastin joka ainut viikko seuraavan vuoden ajan. Että tämä kertoo sitten volyymista. Ja se ei ollut mikään, että tämä on se maksimimäärä. Abhängigkeit, also das kommt immer darauf an, wie man es betreibt. Also ich habe ja nicht oft selber Hunde verkauft, ja, das muss man ja sagen. Nachher war ich ja wirklich der Transporteur und der Beschaffer. Das ist ja ein Unterschied. Natürlich ist es schön, wenn du nur für den Transport irgendwie 500 € bekommst für die Hunde. Ist ein gutes Geld, das braucht man gar nicht. Machst du zweimal die Woche, hast du 1000 €, das ist viel Geld. Abhängig. ¿Y estos van a España? Sí. El lunes. Sí. ¿A Valencia va alguno de ellos? Y Valencia y Cartagena y para todos. Y para todos. Ahora poco. Ahora pocos. Hoy y mañana y pasado mañana compro más. Compras más. Cada semana. Y cada semana, cada lunes mando coche. Cada lunes. ¿Y cuántos perros mandas cada vez? ¿Cuánto cliente quiere? 100, 150, 180. Al furgó de Atila. Ajá. Y está aquí. Son los pasaportes de los animales. Sí, y con certificado. Sí. Él está inspeccionando ahora el furgón, que está todo correcto. Sí, todo tiene sitio, agua y comida. Exacto. Que las dimensiones son las que tocan, que los animales están cómodos. Está observando eso. Lo ve todo correcto. Ok. Correcto, muy bien. Todo bien, todo legal. Sí, todo perfecto. Obviamente es un mercado ilegal, cifras legales no hay pero yo calculo que el mercado ilegal supera al legal. No siitä laittomasta tuonnistahan ei osaa sanoa, että kyllähän se meillä Suomessa on tosi paljon, koska Venäjä on niin kuin kolmas maa. Että niitä naamioidaan yksityiseksi tuonniksi esimerkiksi, että sen takia ne ei sit näy siellä Traces-järjestelmässä, että sieltä tulee venäläinen rajan yli rajata tullin kautta ja sanoo, että on minun oma koira. Tai nämä 5 on minun omaa koiraa. Also zu den Zahlen über den illegalen Welpenhandel gibt es keine verbindlichen Statistiken. Das ist ja gerade das große Problem, dass er eben illegal ist und wir gar nicht genau wissen, wie viel jetzt an Tieren in Europa hin und her geschoben wird. Wir können es nur schätzen und es gibt sehr eindeutige Indikatoren. Und für uns war es ganz wichtig, wirklich zu wissen, wo ist die Quelle? Wo ist die Quelle dieser vielen Welpen, die auf Autobahnen erwischt werden durch Zufall, diese ganzen illegalen Transporte? If, as you say, the transportations are already illegal, then in a way the suffering is undue or unnecessary in the eyes of the law. Because it's a prohibited practice. Definitely a threat of the illegal puppy imports. There has been for years, but there's also a threat of the legal puppy imports, and it's an important point to make because a lot of these organisations are only focused on illegal activity, when legal imports are, in a way, just as bad welfare-wise. Leider war der Hund sehr, sehr krank und kam als Gerippe mit Fell drüber in Deutschland an und hatte eigentlich alles, was er nicht haben sollte. Sprich Leishmaniose, Babesiose, massiver Herzpumpbefall, er war dehydriert, er konnte sich kaum auf den Beinen halten.
Ja, er war mehr tot wie lebendig. Auch nicht wussten, dass er ein Rüde ist. Denn kommen sollte ein Mädchen. Eigentlich 12 Monate, seiner 14 Monate, die er in Deutschland war, von diesen Herzwürmern entwurmt. Also so massiv war der Befall. Schließlich ist Pelucha an der Leishmaniose gestorben. Und ich bin heute sicher, dass der Pelucha hätte nicht auf die Fahrt geschickt werden dürfen. Auf gar keinen Fall. Es war ein sterbendes Tier. Mutta tämän laittoman tuonnin kannalta olen huomannut, että ne on niin tavallaan tämä trokaus, niin mitä enemmän niin kuin valvonta kehittyy, mitä enemmän tietoa tai näitä systeemiä kehitetään, niin kyllä ne sitten heti sen bongaa. Interessant, dieser Pass ist rechtlich richtig, gehört aber zu einem Hund, der trotzdem aus ganz schlechter, schlimmer Haltung stammt. Das heißt, auch ein richtiger Pass garantiert noch nicht, dass der Hund eine gute Herkunft hat. A few years ago, I tried to travel with one of my dogs, Boa, from Spain to Finland, and while visiting the vet to do the final check, he said that the passport is invalid. All was based on trust, and I was fooled by the people in the shelter that I trust. I was naive because they were like sending dogs all over to Europe, and I assumed that everything was okay. But it wasn't. And the vet, Jordi, explained me everything all over again. ¿Por qué este pasaporte no vale? ¿Por qué no es bien? A ver, realmente aquí yo lo único que he hecho en falta es el número de colegiado, ¿de acuerdo? Y una firma sin un número de colegiado en un documento oficial que está certificando una vacuna de rabia, en principio no debería ser válido. Si no hay un número de colegiado, no podemos saber al 100% si realmente lo ha puesto un veterinario o no. No lo sabemos. Sí, entonces es un riesgo para el animal y para la gente también. Claro, porque sí, realmente no sabemos si no está puesto por un veterinario, el que ha puesto esa vacuna no tiene ni potestad ni capacidad para hacer una revisión médica. Entonces, esas vacunas solo podemos ponerlas nosotros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hoy en día en Internet se consigue de todo, absolutamente de todo. Esto es tan oficial como un documento de humana. Entonces, cualquier fallo en lo que es la escritura y certificación de este documento lo invalida. Ese pasaporte no debería dejar pasar al animal al que se refiere por la frontera. Este pasaporte es del 2013. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, en el 2013 todavía veíamos más pasaportes como este. Realmente hoy en día se han puesto mecanismos o se están poniendo más mecanismos para que esto no pase. ¿Qué dice la ley española sobre quién puede poner? Sí, lo que te he comentado, sí, veterinarios. Sí, solamente. Exclusivamente. Exclusivamente. Sí, sí. Otra cosa es que en la consulta esté el veterinario, esté el auxiliar y pinche la vacuna el auxiliar, pero siempre con el veterinario. Sí. Siempre con una exploración. Exacto. No importan las condiciones de transporte porque al final ganarás dinero. Aber das ist ja auch wieder so eine Sicht des illegalen Hundehändlers. Ein toten Hund verdienst du kein Geld. Ne? Parvovirus is really resistant. So when you once have it in a car, when you transfer the puppies, it will be there every time until you burn it down. Kyllähän se niin kuin tautipaine on aivan eri katukoirissa kuin rotukoirissa. Mutta ihan kaikki niin eläinten kuin ihmisten matkailu niin levittää näitä tarttuvia tauteja ja sitten näitä mikrobilääkkeille resistenttejä kantoja, että rescue-toiminta ei ole suinkaan ainoa. You came to me on a sunny day. You talked to me like no one before. You noticed me when I was down. You lift me up, took my hand, you said,
The good days are still to come. The good days are still to come. Show me the way when I was lost. You made me smile when I was about to cry. You noticed me when I was down and lift me up and took my hand. You said, the good days are still to come. The good days are still to come. The good days.